த மில்லேனியம் டோஸ்ட்மாஸ்டர்ஸ் கழகத்தின் 2026-2027 ஆண்டுக்கான புதிய நிர்வாகிகள் பதவியேற்பு விழா கொழும்பு அமாரி ஹோட்டலில் கடந்த சனிக்கிழமை சிறப்பாக நடைபெற்றது. விழாவில் புதிய நிர்வாகிகளுக்கான பதவியேற்பு நிகழ்வு உத்தியோகபூர்வமாக இடம்பெற்றதுடன் புதிய தலைவர் டோஸ்ட் மாஸ்டர் அனோமா பெரேரா தனது பொறுப்பேற்பு உரையையும் நிகழ்த்தினார். மேலும் கடந்த ஆண்டின் செயற்பாடுகள் மீளாய்வு செய்யப்பட்டதுடன் சிறப்பாக பணியாற்றிய உறுப்பினர்களுக்கு விருதுகளும் பாராட்டுகளும் வழங்கப்பட்டன. இந்நிகழ்வில் பிரதம அதிதி டோஸ்ட் மாஸ்டர் பாத்தியா ஹெட்டியாராச்சி கலந்து கொண்டதுடன் சிறப்பு பேச்சாளராக டோஸ்ட் மாஸ்டர் பால்ராஜ் அருணாச்சலம் உரையாற்றினார். இந்த நிகழ்வில் கழக உறுப்பினர்கள், முன்னாள் தலைவர்கள் மற்றும் அழைக்கப்பட்ட விருந்தினர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர். Controlled leadership. All of you know Apple computers, Apple Mac, Apple phones and everything else. But there was this leader who was selected to lead the company, and none other than Steve Jobs. And then he took over the innovation part of the company in his first stint at the Apple. A man who innovated, but what happened to him? At a point, the board just not could put up with him. Such a man, an innovator par excellence in the world, but the board could not put up with him. They basically asked him to leave the company. Words, he was sacked out of Apple. He went back to school, but that unique feature in that man, he realized all his mistakes that he did, because he was known to be one of the most arrogant, most stubborn man in the world. And after such innovation, so you can be the best innovator, the best manager, but you can't be the best leader. Now, there was a psychologist, Solomon Asch, conducted the research in 1950. The research was very, very simple. He drew a line and then he drew 3 other lines, and he asked, can you tell which line matches the length of the first line? The other 3 lines, the lengths were different, and he had simply asked, now there is a line, which line out of the 3 there matches the length of the first line? Is it a difficult question? If I give you that task, will it be a very difficult thing for you to look at the line and tell which line matches the which length matches the original? Not a difficult thing, right? So such a simple thing, he then took those people out of the room, and the experiment was that each one will come into the room, and the people in the room will say that is not the correct line. Now he will say the correct line, but everyone will say that is not the correct line, and they will show a different line and say this is the correct line. So the wrong answer will be given. 33% of the participants confirmed to the group's wrong answer and said yes, you are right. 75% confirmed at least once. Then he also did another study where there was no one in the room and the participants were asked to come in. Error rate was only 1%. 99% they gave the accurate answer. இதன்போது தலைமைத்துவம், தொடர்பாடல் திறன் மற்றும் தனிநபர் முன்னேற்றத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் செயல்பட்டு வரும் த மில்லேனியம் டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் கழகம் புதிய நிர்வாகத்துடன் தனது அடுத்த கட்ட செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. Work with your team to build a healthy dynamic club, one that every member is proud to be a part of. Will you, as the president, accept these responsibilities and perform your duties to the best of your ability? As I accept to serve as the president of the Millennium Toastmasters Club for the year 2026-2027, this is just not the acceptance of a position, but this is the acceptance of a promise to serve, promise to lead, promise to uplift the values of Toastmasters: respect, integrity, service and excellence.